Yes, good evening, my dear students. So, today's class, let us continue with the chemical kinetics chapter. Under that chapter, what and all the competitive questions we'll get, we'll see one by one. Yes. So, in this, the chemical kinetics chapter, competitive questions. So, in that, let us solve first level 1 and level 2 types of questions. So, the first question will be having the rate of gaseous reaction is given by K into concentration of A into concentration of B. Okay, so K into concentration of A into concentration of B. If the volume of a reaction vessel is reduced to 1 by 4th of initial volume, the reaction rate relative to the original rate is. So ಈಗ ಒಂದು rate of gaseous reaction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is what the rate constant is directly proportional to the concentration of A ಮತ್ತೆ concentration of B ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, directly proportional ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ they have given the K into concentration of A into concentration of B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, if the volume of reaction vessel is reduced to, so ಈಗ ಈ reaction vessel ಅನ್ನ ನಾವು 1/4 ಅಷ್ಟು reduce ಮಾಡಿದ್ರೆ of initial volume of the reaction rate relative to the original rate. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು reduce ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು reaction rate ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ initial reaction rate ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we need to give. Okay, so ಈಗ as per this question, rate is equals to K into molar concentration of A into molar concentration of B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, rate is equals to the molar, that is rate equals K into molar concentration of A into molar concentration of B. Okay, so ಈಗ R1 ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ R1 is equals to so for initial ಏನಾಗುತ್ತೆ K into molar concentration of ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 1/4ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ and also B ನ 1/4ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. One is concentration of A and another one is concentration of B. So ಈಗ concentration of A ನ 1/4 ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ concentration of B ನ 1/4 ಅಷ್ಟು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 4 in 1/4 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 into concentration of A, K into concentration of A into B, 4 into molar concentration of B ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 1/4 ಇರೋದು 4/1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಇವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 4 4s 16 K into molar concentration of A into molar concentration of B ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ if we reduce the initial volume of the reaction rate 1/4ಗೆ ನಾವು the rate is equals to K into concentration of A into B ನ ನಾವು 1/4ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟು ಯಾವುದು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 16 into K into molar concentration of A into molar concentration of B ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 16 into molar concentration of A into molar concentration of B ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so the rate of gaseous reaction is given by K into molar concentration of A into molar concentration of B if the volume of reaction vessel is reduced to 1/4 of initial volume of the reaction rate relative to the original rate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is 16 into K into molar concentration of A into molar concentration of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So next second question ಹೋಗೋಣ. The rate of reaction for A
for A gives products. So ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ A is going to give the product P ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ P is 10 mole per liter per minute. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ R is equals to 10 mole per 10 mole liter per minute ಇದೆ. So this is the reaction rate for when the A gives P. A gives product P. Okay. Then T1 is equals to 2 minute. So T1 time ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 minute ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. T1 is equals to 2 minute. Then the rate of reaction when T2 is equals to 12 minute. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ rate time T2 time is required for 12 minutes required ಆದಾಗ ನಮಗೆ rate of a reaction ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ 10 ಮೋಲ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ T1 is equals to 2 minute ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ 12 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ decreases with time. So ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ always as the time increases rate of a reaction decreases. Okay, so rate of reaction decreases with time. So time ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ rate of a reaction decrease ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So when the time is increases rate of a reaction is going to decreases ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ A gives P ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 10 mole per liter per minute ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 2 minute. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2 minute ಅಗೈನ್ 12 minutes ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 mole per liter per minute ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 12 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ as the time increases rate of the reaction decrease ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so we can tell the correct answer is what less than 10 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so rate of a reaction is having the for 12 minutes is less than 10. So for the same units ಅಂತಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So rate is equals to how much ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so that is less than 10 mole liter per minute. Okay, so less than 10 mole per liter per minute ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that option 2 is the right answer for this. So always you remember this point. So rate of a reaction decrease ಆಯಿತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮು ಒಂದು C12H22O11 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. It is going to give the product C6H12O6 that is glucose plus C6H12O6 that is fructose. Okay, C12H22O11 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಕ್ರೋಸ್ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು C12H22O11 ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸಿಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಸಿಕ್ರೋಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಸಿಕ್ರೋಸು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೂಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ದ first order reaction. So because ಇಲ್ಲಿ molecularity is 2 ಇದೆ,
But if we come to the order, no, so this rate of a reaction does not depends upon the water, because here water is taken as a excess agi consider ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, so rate is always directly proportional to the order is 1. So rate is directly proportional to the molar concentration of C12 H22 O11. So rate is directly proportional to what? C12 H22 O11 ಗೆ proportional ಆಗುತ್ತೆ. It does not depends upon the water. Okay, so that why? Because anta andre red depends upon the excess of water molecule anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So order ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, but the molecularity is 2. So that this reaction we can also give an example for pseudo first order reaction ಗೆ ನಾವು example ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. So ಈಗ ನಮಗೆ as per options ಪ್ರಕಾರ we can give the answer like option 1 ನಲ್ಲಿ R is equals to K into C12H22O11 into water ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ rate of a reaction is directly proportional to the molar concentration of the sucrose as well as water ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is wrong option. Then second option is R is equals to R is proportional to the molar concentration of sucrose ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. According to our explanation, so ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ R is equals to K into molar concentration of water ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ R equals K into sucrose into water twice ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ sucrose concentration as well as the twice of the water ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is also wrong option. So that as per the question, we can choose option 2 is the right answer. Option 2 ನಮಗೆ right answer ಆಗುತ್ತೆ. Next question. A chemical reaction was carried at 300 Kelvin and 280 Kelvin. The rate constants were found to be K1 and K2 respectively. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ T1. ಸೊ T1 is equals to 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. T2 is equals to 280 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ K1, ಫಸ್ಟ್ K1 is equals to K1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ K2 is equals to K2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ the rate constant become double for every 10 degree Celsius. For every 10 degree Celsius rise in temperature. Every 10 degree Celsius rise in temperature. Then ಅದೇ ರೀತಿ for every 20 degree Celsius rise in temperature, the rate constant, so K ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 times increase ಆಗುತ್ತೆ. The rate constant will be increases to the 4 times. So that ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, so the chemical reaction was carried at 300 Kelvin and 280 Kelvin ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 280ಗೆ 10 ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ 20 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 280 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ 290 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅನದರ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರು ಫ್ರಮ್ T1 to T2. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ T1 and this is T2. ಸೊ 20 ಡಿಗ್ರಿ, ಸಿ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ T1 ಇದ್ದಾಗ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into K1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ನಾವು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ T1 is equals to 4 times ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ K1 is equals to 4 times of K2 ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, K1 is equals to 4 times of K2 ಅಥವಾ K2 is equals to 4 times of K1 ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also we can return in terms of, so 4 place ಅಲ್ಲಿ we can write K2 is equals to
0.25 K1 ಅಂತನೂ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, K2 is equals to 0.25 K1 ಅಂತ ಆದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ K2 is equals to 0.25 K1. So this is the right answer for this. Option 3 is the right answer. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next question. So fifth question is, the differential rate law for the reaction H2 plus I2 gives 2HI is. So the differential rate constant for rate law for the reaction H2 plus I2 is I2 is gives rise to what? 2HI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, for this first I'll write the option. First option A is minus d of H2 divided by dt is equals to minus d of I2 divided by dt, that is equals to minus d of HI divided by dt. Okay, so this is first option. Option B will be d of H2 divided by dt is equals to d of I2 divided by dt, that is equals to d of HI divided by dt. Then option C bandaga, so it is off into d of H2, off into d of H2 is equals to d of H2 by dt, that is equals to d of I2 divided by dt, that is equals to minus d of HI divided by dt anta ide. So then option D bandaga minus 2 into d of H2 by dt is equals to minus 2 into d of I2 divided by dt, that is equals to d of HI divided by dt. ಓಕೆ, ಈ ತರ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ if I write the equation, no, so this minus terms represents the disappearance of the reactant molecules and products represents what? Like plus sign represents the plus sign represents what? The appearance of the product anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So according to the option A ನಾನು ಬರ್ದಾಗ, so that is H2 plus I2 plus HI. Okay na? So H2 plus I2 plus HI anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so then second one bandaga, so H2 plus I2 is going to give is the plus, so all these three no negative sign. in option 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಲೈಕ್. so we all getting these are in the form of appearance of the product molecule. So that product side ಅಲ್ಲಿ you will be getting what? H2 ಬರುತ್ತೆ plus I2 ಬರುತ್ತೆ plus HI ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಡಿ ಆಫ್ H2 by D2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಫ್ H2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I2 is going to give, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಎ HI. ಸೊ HI is going to gives what? ಆಫ್ H2 plus I2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, minus 2 ಆಫ್ H2 ಅಂತ ಇದೆ. minus 2 ಆಫ್ H2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ disappearance of the product ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ I2 we can take plus to minus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. H2 plus I2 is going to give HI.
HI ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. H2 plus I2 is going to give what HI ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ that we can write on right side ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ that is like ಆಫ್ H2. ಸೊ ಈ ಎರಡು 2 ಅಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1/2 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 moles ಆಫ್ HI ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ d of minus d of H2 by dt is equals to minus d of I2 by dt is equals to half into d of HI by dt is the equation for what H2 plus I2 is going to give 2 moles of hydrogen iodide. So that we can choose option D ಏನಿದೆ. So that is the correct answer. That is the correct differential rate law for the equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ those negative terms are represented as a disappearance of the reactant molecules and positive expressions are represented as what appearance of the reactant molecule, sorry, appearance of the products. So negative sign ಇರುವಂತದೆಲ್ಲ disappearance of the reactants. Next question, observe the following reaction, that is A plus 3B gives 2C. A reactant molecule 3B reactant molecule ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2C ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The rate of this reaction, so ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ minus d of A by dt is 3 into 10 power minus 3 mole per liter per minute ಆದ್ರೆ what is the value of minus dB by dt in mole per liter per minute ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 into 10 power minus 3 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇನ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಎ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ 3 times ಆಫ್ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 times of b ಇರೋದ್ರಿಂದ so that it will becomes what minus 1/3. ಓಕೆನಾ, minus 1/3 d of b by dt ಆಗೋದ್ರಿಂದ this 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೆನ್ we will get what 9 into 10 power minus 3 mole liter per minute, mole liter per minute ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ a plus 3b gives 2C ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದರೆ if I write this in terms of rate expressions ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus d of a by dt then that is equals to minus 1/3 d of b by dt. ಓಕೆನಾ, that is equals to plus 1/2 d of c by dt ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಡಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ minus 1/3 dB by dt. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ಟರ್ಮು, ಸೊ ಏನಾಯಿತು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 9 into 10 power minus 3 ಮೋಲ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2, 9 into 10 power minus 3 is the right answer. 9 into 10 power minus 3 is the right answer. Yes, next question ನೋಡೋಣ. For which of the following reactions
For which of the following reaction? Just a minute, I will complete this reaction first. Yes, for which of the following reactions? K310. So this is rate constant. So here it will be K310. See this one. I will write here reactions K310 by K300 would be maximum. Okay, option A plus B gives C. So adli EA is equals to 50 kilojoule irutte. Then option 2 ಅಲ್ಲಿ X plus Y gives Z. Then EA is equals to 40 kilojoule irutte. Then option 3 ಅಲ್ಲಿ P plus Q gives R ಅಂತ. So EA is equals to 60 kilojoule irutte. Then option 4 ಅಲ್ಲಿ E plus F gives G ಅಂತ. So then EA is equals to 100 kilojoule ಇರುತ್ತೆ. Okay. So ಈಗ these are the options. So for which of the following reactions K310 by K300 would be maximum? So rate constant 10 ಮತ್ತೆ rate constant K300 ಯಾವ reactions ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ so increase the rate of the reaction. So rate of a reaction ಇಲ್ಲಿ increase ಆದಂಗೆಲ್ಲ if solution is rate of reaction increases for the reaction when the reaction with maximum EA. So ಯಾವ reaction rate increase ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the reaction which is having maximum number of activation energy, maximum EA. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಎ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ 50 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ 40 kilojoule ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಎ ವಿಲ್ ಬಿ 60 kilojoule ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇಎ ವಿಲ್ ಬಿ 100 kilojoule ಇದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ is going to give G which is having the activation energy 100 kilojoule. Okay, so ಈಗ 100 kilojoule ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. Yes, then after this we'll go for next question. The slope in the activation energy curve is 5.42 into 10 power plus 3. The value of activation energy is approximately. So, ಈಗ actually slope is equals to. So, slope in the activation energy curve is ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? So, slope is equals to, we have one formula for activation energy, that is slope is equals to minus EA by 2.303 R ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ EA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 5.42 into 10 power plus 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus 5.42 into 10 power plus 3 divided by 2.303 into 8.314 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್
So denominator will solve first. Minus 5.42 into 10 power plus 3 divided by 2.303 into 8.314 is 19.147142. Okay, so then that is equals to, so if I divide these two values now, minus 5.42 divided by 19.147142. Okay, so the slope in the activation energy curve is slope value ne namge 5.42 into 10 power plus 3 irutte. So this value is equals to what? 5.42 into 10 power plus 3 ಆದ್ರೆ the value of the activation energy is approximately, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ activation energy value approximately ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ slope value is given, that is sorry, one second. So 5.42 into 10 power plus 3. So we need to calculate EA, correct? No. So that is equals to EA minus EA by 2.303 into 8.314. Okay, so I will multiply all these values now. 5.42 into 2.303 into 8.314. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 103.775 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 103.77. ಸಾರಿ, ಹಿಯರ್. So this method, this is the correct, not correct one. Yes. So ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus 5.42 into 10 power plus 3 into 8.314 into 2.303 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus 103.77750 into 10 power plus 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಿಲೋ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 103.77 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 104. ಸೊ ಇ ಎ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 104 ಇಂಟು 104 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 104 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಎಸ್, 104 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 104 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. For the reaction 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6 water. Okay, so one reaction ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 4 moles of ammonia plus 5 moles of O2 reaction ಆದರೆ will be getting the product 4 moles of NO plus 6 moles of water. The rate of reaction with respect to NH3 is 2 into 10 power minus 3 meter per second ಆದರೆ, then the rate of the reaction with respect to oxygen in meter per second ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ R1 is equals to rate of reaction for NH3. Okay, NH3 is equals to 2 into 10 power minus 3 meter per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾಗ, ಸಾರಿ, ಮೋಲ್ per second. Then another the rate of reaction with respect to oxygen ಎಷ್ಟು? This is with respect to NH3 ಆದರೆ, oxygen with respect to what is the value, rate of the reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So usually rate of reaction with respect to
with respect to NH3 equals rate of reaction with respect to O2. Okay, so rate of reaction with respect to NH3 equals rate of reaction with respect to O2 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ rate of reaction with respect to NH3 what the value they have given 2 into 10 power minus 3 the same value will becomes the rate of reaction with respect to the O2 that is RO2 is also equals to what 2 into 10 power minus 3 mole per second. Okay, na? So this is the right answer. For ninth one, option 1 is the right answer. So ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಮೋನಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು O2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes. After this, next question. The rate of formation of SO3 in the reaction that is 2SO2 plus O2 gives 2SO3 in 100 gram per minute. Hence rate of disappearance of O2 is how much anta keltidare. Okay. So ಇಲ್ಲಿ according to the stoichiometric relation prakara so rate of reaction with respect to the one reactant ಏನಿರುತ್ತೆ the rate of reaction with respect to the another reactant also will be the ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ -1/2 ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ SO2 divided by dt is equals to the minus of d of O2 by dt ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ the rate of formation of SO3 in the reaction 2SO2 plus O2 gives 2SO3 is 100 gram per minute ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then that is equals to the d of SO3 divided by dt ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ O2 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ಗೆ SO3 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು stoichiometric relation according to the stoichiometric relation prakara. So rate of disappearance of reactants is equals to the rate of appearance of products. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question. The rate of the reaction at 40 degrees Celsius is 5 minutes. So rate of a reaction, one reaction 40 degrees Celsius temperature maintain ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 minutes ಅಲ್ಲಿ increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Then the rate of the same reaction at 80 degrees Celsius ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 40 minutes ಇಂದ the rate of the reaction at 40 degrees Celsius is 5 minutes. So 5 minutes ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 units ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ 40 ಇಂದ ನಮಗೆ 50 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 + 5 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 + 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. Because 40 to 45 is 5 units, 45 5 units and 45 to 50 5 units. So 2 times rate of a reaction increase ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 times increases, correct? No, ಅದೇ ರೀತಿ from 50 to 60 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Again 2 times increase ಆಗುತ್ತೆ because 55 ಒಂದು ಮತ್ತೆ 60 ಒಂದು. 50 to 55, 55 to 60 ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. Then ಅದೇ ರೀತಿ from 60 to 70 here also again 2 times the rate is going to increases. Again from 70 to 80 again 2 times the rate of a reaction is going to increases. So 40 in the 80 ಗೆ like this the rate of a reaction is going to increases. So ಹಾಗಾಗಿ
how many times the rate is going to increase this ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so rate is equals to the 5 into 2 power, see 4 times, 1 time, 2 time, 3 time and 4 times. Okay, 2 power 4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then rate is equals to 5 into, so 2 into 2 into 2 into 2, so 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Okay, so 16 5 is the 80. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ 40 to 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು complete the rate of a reaction for 80 degree Celsius. So 80 units is the right answer. Then after this, next question will be having, for a reaction. So one reaction is that 2A plus 3B gives products. So one reaction will be there, that is 2A plus 3B gives what? Products. So the rate law expression is given by, rate law expression ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a power 1 b power 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. rate law expression is given by what? rate is equals to a power k into a power 1 ಮತ್ತೆ b power 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ the sum of the powers of the concentration terms, sum ಮಾಡಿದಾಗ whatever the number will be get, no, so the a is a plus b, so a is 1 plus b is 2 ಅಂತ, that is equals to 3. so ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆರ್ಡರ್ is equals to 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. so that ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ, 1 2 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 1 2 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. The rate of a certain reaction, the rate of a certain reaction at different times is as follows. So ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 0 ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಟೈಮ್ 0 minute, 10 minute, 20 minute, 30 minute. ಸೊ ರೇಟ್ 0 ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆರ್ಡರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 into 10 power minus 2 ಇದೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes 3.18 into 10 power minus 2 ಇದೆ. And after 20 minutes will be having 3.22 into 10 power minus 2 ಇದೆ. Then after 30 minutes ನಮಗೆ 3.19 into 10 power minus 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ 3.2 3.1 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, for zero order reaction, rate remains constant. So zero order reaction ge rate ಏನಾಗುತ್ತೆ, remains constant with time. So with respect to the time, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, with respect to the time for zero order reaction rate remains constant with time ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Which one of the following statement for order of a reaction is not correct? So ಈಗ order of a reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, so order of a reaction means it is the sum of powers of concentration term. Each concentration terms. Okay, it is the sum of the powers of the each concentration terms. We call it as what? Order of a reaction. Order of reaction anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is the sum of concentration of each terms which are raised to the stoichiometric coefficient. Concentration terms raised to the stoichiometric coefficient. ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿ ಹಾವ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ order of a reaction we can determine experimentally, we can find out the order of a reaction. Then second statement we have order of reaction is equals to the sum of the powers of the concentration terms in a differential rate law. So definitely this is the definition for what, order of a reaction term. So that we can choose option 2 nu saha correct statement anta ನಾವು choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then option 3 ಅಲ್ಲಿ it is not affected with stoichiometric coefficient of the reactants. So obviously order of a reaction ಯಾವುದೇ ರೀತಿ stoichiometric coefficients ಇಂದ affect ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So that is also correct answer. But if we come to the order cannot be fractional ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, order of a reaction it may be integer ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಅಥವಾ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. But remaining all the 3 statements are correct to the order of a reaction, so that we can choose option 4 is the right answer for this question. But it is wrong answer. But in order to give the answer, 4th option is the right answer. Next question. Which of the following relation is correct for a first order reaction? So ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
where K is the rate constant, R is the rate of a reaction, and C is the concentration of the reactant species. Next, the rate constant of a reaction is 175 liter square per mole square second per second. What is the order of a reaction anta helidare. Okay, so they have given rate constant R is equals to 175 liter square mole power 2 second power 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ I will write the general expression for the rate of a reaction unit, that is mole power 1, liter power 1 and T power minus 1. Sorry, mole power n minus 1, liter power 1 minus n, liter power L minus 1 ಮತ್ತೆ time power minus 1 ಅಂತ ಇದೆ. This is the general formula. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇದು ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1, ಎಲ್ ಪವರ್ sorry this is 1 minus n, sorry this is 1 minus n. Okay, so now L power 1 minus 0 is 1, so then it is 0 minus 1 is minus 1, L power 1 minus 0 is 1, then T power minus 1. So ಇದು zero order reaction. ಅದೇ n is equals to 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, so mole power 0 ಕರೆಕ್ಟಾ, then L power n minus 1 minus 0, 1 minus 1 is again 0, then per time. So ಅಥವಾ this we can also written per time or per minute or per second ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ n is equals to 2 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ, so mole power 2 minus 1 is 1, then liter power 1 minus 2 is minus 1, then T power minus 1. So this is for second order, this is for first order, this is for zero order. ಅದೇ ರೀತಿ if I substitute n is equals to 3, no, it will become mole power 3 minus 1 is 2, L power 1 minus n ಏನಿದೆ, n place ಅಲ್ಲಿ if I substitute 3 na, it will become what, minus 2. Okay, 1 minus minus 3 is what, sorry 1 minus 3 is what, minus 2, then time power minus 1. So this is third order equation. So ಈಗ ನಮಗೆ as per this ನಮಗೆ ಲೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೀಟರ್ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೆನ್ ಮೋಲ್ ಪವರ್ ಲೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೋಲ್ ಪವರ್ minus 2, then time power 1. So that is per second ಅಥವಾ per minute. So that we can choose this based on the unit, we can say that it is which type of reaction ಅಂತ. So this is a third order reaction. So option 3 ಏನಿದೆ is the right answer for this. So that is third order reaction ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is third order reaction. Okay. Next question. If the rate of a reaction A gives B triples on increasing the concentration of A by 9 times, then the order of reaction is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A gives B product, A gives B product. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ A by 9 times, A ನ ನಾವು 9 times ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ B ನು ಸಹ 3 times ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 3 is equals to triple is equals to 9 power n ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. 9 power n ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ n is equals to ಆಫ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 9 ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 3 ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ 3 is equals to 9 power ಆಫ್ ಅಂತ ಅಥವಾ 3 power 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 9 power ಆಫ್. ಸೊ ದಟ್ 3 is equals to 9 power ಆಫ್ ಏನಿದೆ. So that is option 3 is the right answer.
Next question. Assertion. Assertion A, that is, for zero order reaction, the rate of reaction does not decrease with the time. So zero order reaction ಅಲ್ಲಿ rate of a reaction does not decrease with the time ಅಂತ ಇದೆ. So but it does not decrease with the time, but it will remains constant. Okay, zero order reaction ಅಲ್ಲಿ rate of a reaction remains constant with respect to the ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸರ್ಷನ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ನು, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ರೀಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ reaction why it does not decreases with the time means, for zero order reaction amount of substance, zero order reaction ಅಲ್ಲಿ the amount of substance reacted is proportional to the time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಎ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು we can choose the right answer is what, option 2, both A and R are true but R is not the correct explanation to A ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then after this, next question, a substance initial concentration, ಒಂದು substance to initial concentration reacts according to zero order kinetics. A substance initial concentration A reacts according to zero order kinetics. What will be the time for the reaction to go to completion? So when the substance initial concentration A irutte, according to the zero order kinetics, zero order reaction prakara initial concentration will be 0. Then what will be the time for the reaction to go completion? So ಹಾಗಾಗಿ how much time it will require to complete the reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಎ zero order reaction, for a zero order reaction time completion, the completion for the time is required, time completion is equals to A divided by K. Okay, time completion is equals to ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, A by K ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, where K is initial concentration and rate is the K is the rate constant. K is what, rate constant ಆಗುತ್ತೆ. K is rate constant and A is initial concentration. Okay.
So that we can choose option 1 ಏನಿದೆ A by K is the right answer. Next, the conversion of A to B follows second order kinetics. So A B ಗೆ convert ಆಗೋದಕ್ಕೆ it is going to follow what? Second order kinetics ನ follow ಮಾಡುತ್ತೆ. Doubling the concentration of A will increases the rate formation of B by a factor ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ second order reaction is directly proportional to the molar concentration of A power 2 anta. Okay, so the conversion of A to B, so A is going to convert into B, so it is going to follow second order anta andre namge 2 moles of product formation agutte. Doubling the concentration of A will increases the rate formation of B by a factor is 2 anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that option 2 ಏನಿದೆ that is having the answer 2, so that it is sorry reactant ನ 2 times increase ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is B. So that we can choose the answer is what? Rate is directly proportional, or rate of a reaction is equals to the directly proportional to the square of the molar concentration of the reactant A. To give 2NO2. So molecularity anta andre how many number of reactant molecules are going to participate in an elementary equation, adana molecularity anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 moles of NO plus 1 mole of O2 combine ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ so molecularity is equals to the 2 plus 1 is equals to 3. So molecularity ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4 will be having the answer, that is answer is 3. Molecularity is 3 ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, next question now. For which of the following reactions the molecularity and order of the reaction are respectively 2 and 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಸಹ 2 and 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಟರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ CH3COO C2H5 ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆದರೆ ಓಕೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ CH3COOH ಪ್ಲಸ್ C2H5OH. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಾಯಿತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 2 ಬಟ್ ದ molecularity is 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ molecularity is 2 but order is equals to 1 because here water is taken as excess ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. Then inversion of cane sugar in acid aqueous solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is C12, second option C12H22O11 plus water upon hydrolysis it is going to give C6H12O6 plus C6H12O6 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 2 ಬಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಸ್. Then third one will be having hydrolysis of ethyl acetate in caustic soda aqueous solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ethyl acetate, in this I will write the reaction here. For this ethyl acetate is having the product having the formula CH3COO C2H5. Okay, plus when it is treated with the caustic soda is what? NaOH.
NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ CH3COO ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ C2H5OH ಎಥನಾಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಥನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ the constant rate of a reaction is directly proportional to the molar concentration of the ethyl acetate as well as the caustic soda. That is, rate is directly proportional to the molar concentration of CH3COO, C2H5 and also the concentration of NaOH ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ molecularity is 2 ಇದೆ, and if we calculate the order, no, order also will become 2 because ethyl acetate 1 mole and NaOH is 1 mole. So ಅದೇ ರೀತಿ if we come to the fourth option, decomposition of hydrogen peroxide in acidic medium ಅಂತ, when H2O2 undergoes the decomposition, it is going to be H2 plus 2O2. H2 plus 2O2 ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, H2 plus O2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೈಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿನೂ ಸಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರು ಸಹ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಬೋತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿನೂ 2 ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರು ಸಹ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ we can choose what? Option 3 is the right answer. Next question. Assertion. Molecularity of a reaction cannot be more than 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so molecularity of a reaction cannot be more than 3. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ M is limited to the 3. ರೀಸನ್ನು, probability of simultaneous collision between more than 3 particles is very less ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 3 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ A+B+C, so which is having the molecularity is 3. okay, A+B+C ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ molecularity is 3. ಸೊ ಈ 3 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ABC ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 3 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ reason is probability of simultaneous collision between more than 3 particles is very less ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The reason is correct. And assertion ಏನಿದೆ, molecularity of reaction cannot be more than 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So if we come to the options, no, both A and R are true, but R is the correct explanation to A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Option 2 ಅಲ್ಲಿ both A and R are true, but R is not the correct explanation to A. And option 3 ಅಲ್ಲಿ A is true but R is false ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Option 4 ಅಲ್ಲಿ both A and R are false ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ A ಮತ್ತೆ R ಅಂದ್ರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ R is the correct explanation to A. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಸರ್ಷನ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ದ A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 1 ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 2 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 3 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಝೀರೋನು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ರೀಸನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನು ಸಹ ನಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಅಸರ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರೀಸನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, so assertion whatever they have given, no, that is a right statement, but whatever they have given reason for that, so that is wrong option, wrong statement ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can choose option 3 is the right answer. So option 3 ನ ನಾವು right answer ಆಗಿ choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then option 4 ಅಲ್ಲಿ both A and R are false ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, so this is wrong answer. So ನಾವು option 3 ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು correct answer ಅಂತ ನಾವು we can choose. Next question. The molecularity of an elementary reaction. Molecularity of an elementary reaction. So what is that reaction andre x plus 2y is going to give the product P. So ಈಗ what is the molecularity? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ number of moles ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ. So 1 plus here we have number of stoichiometric coefficient 2 that is equals to 3. So molecularity ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಯಿತು. So in option 3 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ we can choose option 3 is the right answer. Next question. Which order reaction obeys the expression T of equals 1 by K into A in chemical kinetics? So T of is equals to 1 by K into A. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ T of is equals directly proportional to 1 by A to the power n minus 1. So this expression we already knew. Alva. So ಈಗ T of 1 is directly proportional to 1 by A ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Where n is equals to 2 ಆದಾಗ n is equals to 2 ಆದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ n is equals to 0, n is equals to 1, n is equals to 2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so we'll be getting T of is equals to 1 by 0 minus 1 a power minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದೇ ತರ n ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ T of is equals to 1 divided by 1 minus 1 is a power 0, so T of is equals to 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ T of is equals to 2 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by where n is equals to 2 ಆದ್ರೆ 2 minus 1 is 1, a power 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ T of is equals to 1 by a power 1 is nothing but 1 by a. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ಬಂತು ಯಾವಾಗ when n is equals to 2 ಆದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ 1 by a ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ T of is directly proportional to the 1 by a ಮತ್ತೆ 1 by k. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ expression, so we can choose second order is the right answer.
Next question. Half-life of a zero order reaction is 250 seconds. So T of for zero order reaction is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 250 seconds ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ T 75% is equals to how much? Then T 100% is equals to how many seconds ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ T of that means what? T 50%ಗೆ 250 ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೆ T 100%ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 250 plus 250 is 500 seconds. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ T 100ಗೆ 500 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ 250%ಗೆ ನಿಮಗೆ 250 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ T 75%ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 250 ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 250 by 2 is 2 1s 2 2s 4 2 5s 125. So if you add 250ಗೆ 125 add ಮಾಡಿದ್ರೆ so you will be getting 375. ಓಕೆ ಟಿ 75%ಗೆ ನಿಮಗೆ 375 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಈಗ ಟಿ 100ಗೆ ಟಿ 50%ಗೆ 250 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಟಿ 50%ಗೆ 250 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ 275ಗೆ 375 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ದೆನ್ ಟಿ 100ಗೆ 500 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? 375 ಮತ್ತು 500 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 2. 375 ಮತ್ತು 500 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Yes. The half-life period of a first order chemical reaction is 6.93 minutes. Half-life period of a first order reaction T of for a first order reaction is 6.93 minutes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? Then the time required for the completion of T 99% of a chemical reaction is equals to question mark. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಗ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 0.3010. ಓಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಟಿ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 6.93 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.693 ಬೈ ಟಿ ಆಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಟಿ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.693 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು 6.93 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 6.93 ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಅದೇ ರೀತಿ 99%ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ 99% ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 99% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಸ್ 100% ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ 2.303 by k not t, k into log of initial is 100 minus 100 minus 99%. Okay na? So that t 99% is equals to 2.303 divided by k into log of 100 divided by 100 minus 99 is what? 1. So that log 100 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ವಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 0.693 divided by 6.93. So let us take this as a equation 2. Okay, 0.693 by 6.93 is equals to 2.303 by k into log 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ t is equals to ನಿಮಗೆ 46.06 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ t is equals to 46.06 minutes you are going to get. So that you can write option 2 only you will be having 46.06 minutes. In option 2 you will be having what? 46.06 minute.
ಸಾರಿ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 23.03 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, 23.03 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that not option 2, option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. Yes sir, next question hogana. 75% of first order reaction is completed. Okay, that means T 75% is completed. 32 minutes. 75% of the reaction is completed what? 32 minutes need adre for first order reaction. What about for T 50%? T 50% complete ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ನಾನು 32 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಒನ್ಸ 3 ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 75% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? 32 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 32 ಅಲ್ಲಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಫ್. Okay, so that you can choose 16 minute is the right answer. Option 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 16 minute, so that is the right answer. 16 minute is the right answer. So 50% of the reaction will be complete within what? 16 minutes ಅಂತ ನಾವು consider ಮಾಡಬಹುದು. Yes, next question. For an exothermic chemical process occurring in 2 steps as ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ 2 steps as ಒಂದು A plus B is going to give the product X which is called as a slow reaction ಅಂತ, and second one X is going to give AB product which is called as a fast reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. The progress of the reaction can be best described by ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See here I will write the graphs. So option A ಅಲ್ಲಿ, so along X axis and ನೋಡಿ ಇದು here A plus B reactants and here products will be AB and ಇದು X ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, so with respect to the reaction coordinate option B ಬಂದು. Okay, so we are getting the reaction changes. So this is AB and ಇಲ್ಲಿ A plus B ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so then option C ಬಂದಾಗ, so we will be having ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೀಕ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಕು, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕರ್ವ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರ್ವ್ನ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
energy is released. Energy is released. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಫು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇ ಎ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇ ಎ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ reactant molecule is going to convert and reactant concentration of the reactant molecule will be increases and ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ this is a slow step ಆಗಿ X intermediate complex or activated complex ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕರ್ವ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕರ್ವ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ progress of the reaction which includes reactant molecule ಮತ್ತೆ transition state ಮತ್ತೆ product ಅನ್ನು include ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so this is about the progress of the reaction while forming the activated complex. So with this I'll stop today's class. In next class we will continue with a few more questions from the chemical kinetics chapter. Thank you.